alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu kallon African TV a fadin duniya. Kamar yadda kuka sani muna kawo muku tashar nan tana kawo muku yadda za ku motsa jikinku a cikin ɗakunan ku a sauwaƙe, tare da ni coach Munzali Ali Sadiq kofin Mazubar. Kamar yadda muka yi muku bayani yadda za mu magance ciwukan bayan mu ta hanya mai sauki, to yau ga mu duk kowa a zaune. Na san kuma kuna gaban akwatin talabijin ɗinku a zaune. To yau watsin da zamu yi wanda dabbobi suke yi, kare na yi, zaki na yi, damusa na yi, mage na yi, shine za mu yi wannan training ɗin da suke yi. Mu kuma idan muka yi shi a jikinmu za mu samu sauƙin ciwon baya da yake damu mu. To kamar yadda kuka gani gashi mun zauna, farko za ka ga ko kare ko zaki ko damusa in suka yi bacci ko suka ci abinci suna wannan training ɗin. To an zauna ko yagwa. To abin da za mu yi sai ku kalli yadda na yi masu kallon mu. Kun ga yadda na zauna, a ku zauna haka, kun ga yadda muka zauna, kaga kafafuwa na inda na zaunar da su. To za mu tura hannunmu, amma duk kibarka duk siranta ka kakka tashi da kan hannunka. Tura hannun sosai, yagwa tura. Ɗaya, biyu, uku. Ɗan ƙara danna jikin alaji sosai. Na ga saboda cikinka ya yi ɗan yawa danna, kar ka tashi daga kan ƙafarka. Uku, hudu, biyar. Alhaji idan ka kula za ka ga mage tana wannan motsin da safe in ta tashi daga bacci. To kai ma yana da matuƙar muhimmanci ka ringa yin wannan. Ba ma ciwon baya ba, har warwarewar jiki za ka samu. 6, 7, 8, 9, 10. To mu jawo a hankali mu ɗago. In ka kula mage tana yin wannan abin. To mu ƙara komawa sosai, a hankali za ka tura hannayen sai ka danna cikin ka zauna a kan ƙafarka, shi ma guda 10. Sai ka zauna sosai a kan ƙafarka, yawwa zauna da kai nake, sai ka zauna fa. Mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawo a hankali. Za ku ga mage tana wannan abin. To mu ƙara koma na 3. A tura sosai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai mu jawo a hankali. Za ka ga ta ɗaga. Idan ta ɗaga, za ka ga ta tura hannunta gaba, sai ta yi sama da bayanta. Kai ma yi ɗan ƙozo da bayan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai ka ga kuma ta yi haka da cikinta ƙasa, kai ma ƙasa da cikinka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sannan za ka ga sun yi haka, sannan ba sa zama a kan ƙafarsu, kai ma kakka zauna a kan ƙafarka, kawai tura hannun. Yawwa tura, je ka sosai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai mu ƙara jawo hannun a hankali. To za mu ƙara yin wannan sosai, ba a zama shi a kan cinyar. Je ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai mu jawo. Masu kallon mu, duk wanda ya je asibiti aka yi mai aiki a bayansa baya wannan motsin. In kuka biyo wannan tasha za ta nuna muku ku wanda aka yi wa aiki ga training ɗin da ya dace ku yi. To mu ci gaba da wannan, sai mu ɗan ɗaga, sai kai ƙasa da ƙafarka, sai kai ƙasa sosai, sai ka ɗago ƙirjinka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. To masu kallon mu lokaci yana hararen mu, ku biyo mu a shiri na gaba, za mu ci gaba da kawo muku yadda za ku motsa bayan ku don samun sauki. A madadin wannan tasha da ni Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal nake mana sallama.